bueno. No lo Okay, hubiera the hecho third eso. thing Moses did, La tercera cosa que Moisés hizo, he chose God's values, él escogió los valores de Dios, not the world's. no lo del mundo. I choose God's value for my life, not the world's values. This is what Moses did. Moisés lo que hizo, escogió los valores de Dios, That is no why los del mundo. God chose him. That's why Por eso- God used Por him. eso Dios lo escogió, por eso Dios lo usó. Verse 26 says, Versículo 26 dice, Moses regarded, Moisés there's that word, regarded. Regarded. It means to evaluate, vituperó to consider. de considerar. It means to kind of weigh in the balance. He's making a wise judgment. Para tener un juicio sabio. He's clarifying what matters the most. Él le puso y miró lo que tenía más valor. And so, verse 26 says that Moses regarded disgrace for the sake of Christ. El versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas, él vituperó de Cristo que los tesoros de los egipcios. And so what is that? What's he saying? He's saying, oh, I choose to be a slave. Eso significa que yo escojo ser un esclavo. Yeah. As of greater value Que tiene un valor más grande than the treasure of Egypt. que los tesoros de Egipto. I mean, think about it. He would have had it all. Y si lo piensan, él hubiera tenido todo. All the treasures, Todos los tesoros, the vacations, todas las vacaciones, Nordstrom's, Nordstrom, you know, in and out, the Hawaii Hubiera ido a vacation, and so much more. y mucho más. But he chose the lesser to gain Él the escogió greater. ganar. Why? It says, because he was looking ahead to his reward. Porque él estaba mirando hacia adelante a su recompensa. That represents long-term gain. Eso significa el ganancia a término largo. I'm not going to have short-term gain. I'm going to have long-term gain. Yo no quiero He's making a ganancia value en judgment. término corto, yo quiero ganancia en término largo. He Él, clarifies what matters the most. él clarificó qué era lo que tenía prioridad. Let me ask you a question. Déjale pregunto algo. Everybody paying attention? ¿Todos están poniendo atención? Here comes the zinger, Esa es una pregunta que... the question. Una pregunta. What matters most in your life? ¿Qué es lo que te importa más en tu vida? What are the top 3, 4, 5 values in your life? ¿Qué son las cosas, la tercera o cuarta cosa más importante en tu vida? What are the most important values in your life? Can you name them? ¿Qué son las cosas que tú valoras más en tu vida? ¿Las puedes nombrar? Now, if you were to ask me, Si me preguntas a mí, I would simply say Yo nada más diría- integrity, integridad, humility, humildad, generosity. generosidad. Those 3 are what I value the most. Esas tres cosas son las que yo valoro más. I decided over 50 years Yo ago decidí hace 50 that's años what I wanted to build my life on. que en eso es lo que yo quería Integrity, hacer mi vida. En humility, integridad, en and humildad y generosity. generosidad. Can you name the 3 most important values in your life right ¿Pueden now? nombrar los tres valores Can más you? importantes en su vida? ¿Puedes? If you can't, you certainly can't live by them. Si no puedes, en Can't build your realidad, life no upon puedes them. vivir If you can't por esos name valores them, porque no los puedes nombrar. you're not living your values if you can't even name No estás them. viviendo con esos valores, tus valores, si no puedes ni nombrarlos. So I would challenge So you, yo te reto, when you go home tonight, cuando te vayas a casa hoy, think about it. piensa, Write down Escríbelo. what is most important to me. What are my top values in my life? ¿cuáles son los valores más importantes en mi vida? Write them down and ask God to help you Escríbelos y pídele a Dios que te ayude to achieve them. para que puedas alcanzar esas cosas. Moses chose God's values
over the world's values. Moisés Now, escogió los why valores is that so important? de Dios sobre los valores del mundo. ¿Por qué es eso muy importante? I have discovered Yo he descubierto, if you don't decide what's important in your life, si no decides qué es lo más importante en tu vida, other people otra gente are going to decide for you. lo va a decidir por ti. They're going to push you into their mold. Ellos te van a empujar a And you're going to su- live their values, not yours. Ellos te van a meter y te van a hacer en su molde y te van a poner sus valores, no los And tuyos. so you've got to decide for yourself. So, tienes que decidir What's por ti mismo important to me? qué es más importante para mí And live out those y values. vivir esos valores, Not live by other people's no vivir values. por los valores de otros. Moses said, I'm not going to live by the world's values. Moisés dijo, yo no voy a vivir por los valores del mundo. So then, what are the world's values? Entonces, ¿qué son los valores del mundo? They're the same ones that the world has valued throughout history. Son los mismos que el mundo ha valorado a través de toda la Every historia. single advertisement Cada cosa que miras is built on the three values of the world. Nos dice que en la televisión todo lo que miramos está hecho en esos tres valores: Passion, pasión, possession, posesión position. y posición, Or o sex, sexo, salary, salario status. y el estatus, Or o lust of the flesh, el deseo de la carne, lust of the eyes, deseo de los ojos pride of life. y orgullo de la vida. They haven't changed in thousands and thousands of Estos years. valores no han cambiado en miles And y we see miles de them in años. these three verses. Y los miramos en estos tres Verse versículos. 24, we see the Versículo world 24. values popularity El mundo valora la Power. popularidad, poder and prestige. y prestigio. Verse 25, we see Versículo 25 the miramos, world values pleasures, el mundo valora the, el placer, the pleasures of sin. los placeres del In verse pecado. 26, we see the world values possessions, Versículo 26 miramos que el mundo valora posesiones, the treasures of Egypt. los tesoros de Egipto. And we see that Moses walks away from the very things that most people spend their entire life trying to get. Miramos que Moisés se va hacia afuera y no le pone atención a todo lo que la gente en realidad valora y quiere tener. en We esta want the vida. world's treasure. Nosotros queremos los We tesoros want the del world's mundo. pleasure. Nosotros queremos los placeres And we del want the mundo. world's measure Y queremos of que el mundo success. nos mida con sus status, con el success, con la... And Moses walks away from all of Y that. Moisés camina y se va fuera de todo eso. Why? ¿Por qué? Why did he do that? ¿Por qué hizo eso Moisés? He knew Él sabía it wouldn't last. que no iba a durar. Santo, aleluya. He knew it wouldn't Él last. sabía que no iba a durar. The Bible says this in 1 John 2:17. La Biblia dice esto en 1 de Juan 2:17. The world and everything that is in it El mundo y todo lo que está en él and everything that is in it that people desire is passing away. y el mundo pasa y sus deseos, But those who do the will of God pero el que hace la voluntad de Dios live forever. permanece para siempre. That's the long-term gain. Esa es la ganancia a término largo. Amén. So, if the wise way to live is to live not by the world's value system, but by God's value system, Si la manera de vivir es para vivir con los valores de Dios y no con los valores del mundo, what does God value? ¿qué es lo que Dios valora? Verse 24, Versículo 24. God's purpose El is more propósito valuable de Dios than popularity. tiene más valor que la popularidad. Aleluya. God's purpose, El propósito de doing God's purpose for your life, Dios, haciendo el propósito de Dios en is nuestra far vida, more important for your life than más- being popular. es más importante para nuestra vida que ser populares. Think about it. Piénsenlo. Santo. As Pharaoh's grandson, Como el nieto del faraón, Moses is heir to the
throne, Moisés tenía acceso al llegar a ser el fame, faraón. and popularity. Tenía acceso a poder ser He would have had popular. it all. Lo hubiera tenido todo. But he realized that fame and popularity is worthless. Pero él entendió que la popularidad y la fama no vale nada. Never invest 1 second of your life trying to be famous, because it doesn't last. No gastes ni un centavo de tu vida para tratar de ser famoso, porque no dura. God's purpose, doing God's purpose for your life is far more important than being popular. Haciendo el propósito de Dios para su vida es mucho más importante que de ser popular. Number 2, Número 2, people are more valuable than pleasure. la gente es más valor. I saw tiene that más in valor verse 25. que el placer. Moses decides that freeing those slaves is far more important than living the life of luxury in Pharaoh's palace. Moisés decidió que el pueblo de Israel tenía más valor que poder vivir en el palacio. He trades a royal lifestyle in order to help the neediest of the needy. Y él cambió la vida de popularidad y de que él podía haber tenido para poder salvar a los All those necesitados, slaves. todos los esclavos. If you do something similar as Moses, Si haces algo similar a Moisés, people are going to ask you, la gente te va a preguntar, well, why would you sacrifice money and time and energy ¿por qué gastas tiempo y dinero that you could spend on your personal pleasure que tú no podrías gastar en tu vida personal than to help somebody else in need? en vez de ayudar a alguien más en necesidad? Why? ¿Por qué? Because people matter more Porque la gente vale más than pleasure. que el placer. And God's purpose is more valuable than Y popularity. el propósito de Dios tiene más valor que la popularidad. And the last one here is verse 26. What God values? El último es el versículo 26. lo que Peace Dios of valora. mind. Peace of mind is more valuable than possessions. Sí, amén. Teniendo paz es más importante. You could have a house stuffed full of possessions. Puede tener una casa llena de sus posesiones, de And cosas. if there's anger and Pero si hay disappointment and enojo, discouragement in the house, Pleito, conflicto en una casa, there's no peace of mind there. no hay paz en su mente. Yeah. Peace of mind is always far more valuable than possessions. La paz en And su you know vida what- es más importante que You know sus what I posesiones. discovered? ¿Saben lo que yo descubrí? With all those possessions that you possess, Con todas esas cosas que uno tiene, eventually they begin to possess you. después de tanto, ellas empiezan a controlarlo a usted, las posesiones. No.